986 أو يرسل رسالة على نمرة 0913 The Dawn on iRadio. Yes, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. It's Tuesday, the 29th of April 2025. My name is Emmanuel Joseph Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. So to comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on be part of the conversation by dialing 0911 or 22-986-986. Send us a text message on 13-986-986. You can also stream these broadcasts live by logging onto our website, iRadio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, iRadio South Sudan. صباح الخير مستمع راديو، أهلا ومرحبا بك في حلقة جديد من برنامج الدون اليوم الثلاثاء الموافق 29/4/2025. البرنامج بيجيك في عمل أسبوع من الساعة 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لأرقامنا وارسل لنا رسالة نصية. تابعونا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio South Sudan. نمشي لفاصل ومنه حنبدأ بفقرة Residence Report. تقوم في جنوب السودان. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor-mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. This is the Dawn Show on iRadio. Wake up, get information, get education, get everything that you need on iRadio. Welcome back from the break. Now let's start with the Residence Report segment. iRadio. Hello, iRadio. Yes. Akile. Sultan Joseph. Abu Dikin Kabir, Barlaman Majan. Number one, Alela. Number one tari. أنا ما داري نوم تاري يا Emmanuel. جو بتاع مطر ده. وجارات كتير، مشاكل كتير، فلس كتير، تعب كتير. لازم نوم كيف قضايا بتاع البلد مهمة جدا يا إيمانويل. نقوم كمان زيكم قاعدين نقوم بدري عشان نكلم، عشان البلد بتاعنا يكون ستيبل. بلد يكون ستيبل، ناس بنوموا. بلد ما في حاجة ناس بنوم وين يا إيمانويل؟ أنا بأهيك ونقول لربنا يديك العافية. آمين جماعة. Emmanuel Akile in my area, Mafi Michala, we are working. We thank God. Nena kaman, risala anajilkum. Itum nas bita radio, ilamin kubar. Wada lela, ana babda min alwaw. Biayden, ana bisalim alek. Wa debi bagok, gumpa kui. Wa kui nak. ناس بتاع دلايور انا ما اعرف وين في الرنج ومن فزرا ولا شنو جسب كون اني ده انا بسلم عليه واكوي كبير باتي سارمان والوقت بابا ماريا فوق ابو البن والمسمعين اكثر مننا كمان انا بهاي مولانا دينا ورغو لكشيلم امشي طوالي يا مجوبا الطلبه بتاع كل قانون دايرين داك عشان تجيب الدرس بتاعك عشان البلد يكون في قانون. ايمانويل اكيلي انا دائما انا قاعد نتكلم كلام الكبير بتاع البلد. ايمانويل عندنا ميدان سيما ده ايمانويل اكيلي فيها كبارين بتاعنا بتاع قيادات بتاع جيش الكبار ذاته
الناس البلد ده بدري 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 كويس دفنهم كله لا نعكر حاجه يا وجار المجور دفن فوقه تابع ايمانويل المسؤول في قياد في ميدان ده ها وياونا الكباري زاد بتاجرات انت لو جيت في مال ده عملوا مع البتاع افلات عملوا مع البتاع السوق عملوا مع البتاع كسل المويه وقياد الكبار ياونا مين بوتا يا جماعه الرساله ده اللي قياد بتاع الجيش ده يزهم ده قياد الجيش ده مسؤولين في الميدان ده كان قيادات بتاع البلد ده المانع على البلد ده ليه ما يحترموه يا ايمان ولا كيله ليه ما يحترموه ما عنده يعملوا كبير زي سوي قاعد كويس ما يعمل مع الاكلات وريد مره قاعد يجي فوقه في سنوات كبار ليه ما يحترموا ما عنده اذا كان الليله دي جرجيج بده يسمع كلام ده خليه يشوفوا المنظر ده ناس كبارين دفنوا فوقه عملوا مع الكسال المويه عملوا مع اللعبه بتاع كوره عملوا مع بتاع فلات والنظام يا اخي دي بعد النظام الرساله ده تمشي للست كانسل نشوف براوي ده شغل بتاع سيدي كانسل داخل الميدان هناك شغل بتاع قيادين كبار عسكريين كلمه نسمع كلام ده كان كل بلد يكون في النظام يا اخي ما في بلد ما في نظام نعم ده شلومهم كله سيدي كانسل وقيادات بتاع الجيش كان ترى ما هذا ولا كان يجي فوقه مو بيجي فوقه كبارين بيجي فوقه كان ترى من هذا الميتين يا ايمانويل ورساله ده يمشي شكرا جزيلا شكرا لك رسالتك واصل احترام الموتى راديو ايمانويل اكيله يس صباح الخير صباح النور انجينير موسى اتفضل ايمانويل اكيله انا بسلم عليك في سيديو بيتم العمل معك انا بسلم مساوات الجنوب كله زول الباس مسؤول بتاع صباح اليوم أنا بسلم عليه إيمانويل كده ما أنا قاعد فوقه أنا بعد كويسين ما بحاجة أنا شوف صباح يوم ده وما بحاجة أنا سميته إيمانويل كده طبعا أنا شاب جنوب السودان يعني لقبت راسبلت أنا أنا باجر ورا السياسيين siyasa bamul gulgal kede ita shab bitaide lota amule haje kede ana badam ita taware badak bamchi fi duwal al majura inak gadina fi razamara onini shab nina gadi katul badun wara ini fi keran fi jubal ana rasal bitale shab ta junub sudan asiyasin da ana da mind haja jama'a al guruj beto man gari ku furfur lo man de gani ni bada amita kum kili guruj yo man de al guruj de kili lo man kede man gari kara bal al belede kili guruj de kedi ni shab ni namul unity barana lo ni ta la sa ni shab ani bugul ga dari ni salam lo ni ta la kulu ani gul ga dari ni salam ya Emmanuel mana kalam da ba samao ani ne shab ka junub sudan ma nuzuan dana ma jazin dana yan asiyaza jo fadol na kwisara yanu bishu baden ma buzol gale damu mana asiyaza beto do farabo kalam ka gabliya da kadini si ba jama'a people da dia kalam man bori sabade da shab dana ude ma shan bugul gani na kofin ani ne gare kilim yom be kalam da salam ha shubda awol fi awol ana gari kilim ma ga tamba baru bisim mutai wana ma baru bak ali mana shino ali mana de so sudan ali manina mak odo radi ali mana mak na'am imana la kele de akui asele lo fi haja la waka piyoni mana busani kirin limba ya jama ya junubin na'am biya da sal bidana borilo man sabade belede de beled kap bishila nina de beled ganiyan ai haja kulu fi fogo to de kila malo da batak ta bam ci azara ya anda bligi haja ta bakulo ta ran maji fi bahar ta bligi haja ta bakulo ana rasal bitaje de numar nin bito ya Emmanuel fi kalam da kusha ana gare kilim daiman ana le umar baladiya
bugul Juba City Council Mm. a jama mali ne gadi fogde jama mal ko bas rabuna bas ya gadi sada ni na fi bale da bugul matala yan kushe da ta jaya manu la kale da shaftu wallahi ya yan bas yawo ده بيارو بالتحديد. ni gadi fogde an da kushe da ani gadi kore kade على Juba City كان كلو جاي كده كان أشوف محل وصف المحل عشان بيكون في ناس قاعدين يسمعوا محل بوين؟ محل يا في شارع نملي يا جبل في دار جبل أميانين يا إيمانويل أكيله. اوكي alright. محل ده محل بيا دير ولا إيمانويل أكيله نظام ما في جنوب يا لما بنظام مدينة نينا بران يعني بعمل نظام يا إيمانويل أكيله. alright شكرا لك. شكرا لك. شكرا جزيلا. وفي بعض من المناطق برضو اللي بيقع على عاتق بتاعت الجوبا كاونتي وما بيكون على عاتق بتاعت جوبا سيتي كانسل. هاي راديو. Good morning. Yes, good morning. This is me, David Magog from Wow. David Magog, welcome. My brother, greetings to all the regular callers, the listeners and writers of iRadio, especially Mama Maria, Sultan Joseph, Sam Joke, Jande Kodako, Mama Jacqueline, Katra, Teresa, plus the rest. Emmanuel, I'm still requesting our politicians to reframe the work of politics from the practical work of finance. Chapter 1 is the most respectful chapter in the whole world, in any country. That chapter 1, whether the country have war or there is peace, must be respected. But in South Sudan now, it is being violated like chapter 2 within the agreement, that is security arrangement. So why our government is not able to respect chapter 1? That story. Now, if you can see, the salary of 24th March 2025 that the Vice President was talking about for economic cluster is not being received until today. And they have announced even on day 24 April that there is another salary that has been issued. Why do the people cheat themselves? It is better they either keep silent like 2024 so that there is no hope in the country. Now, the head teachers of private schools are sending away the children that we had in the SSBC, that there is an issue of salaries, that you must have to bring the money from your parents. And if you come and say that we did not receive salaries, they say, no, we had this from the Vice President for Economic Cluster. Now, who is to be blamed here? Government should have to revise the statement that they do talk of. They should have to differentiate between the agreement that they are delaying and the chapter 1 of salaries that it is in the constitution as compulsory. So in the town, somebody who is working with the government has based all his basic plans on that chapter 1. That was the salary that he is working. So the government should have to revise it. Either they say that there's no money in the country, or they print more so that they have cash. So you have not received your salary for March? March, April, whatever. What we want from them, I'm not complaining now about money, but we are complaining about the statement they have issued so that they don't bring problems between the government employees and the private sector, because there are very many children who are being taken now to private schools. If they issue the statement like that, all the children are sent home. That is, your father have received the salary. Now is the blamed here. All right. You should have to revise this. Thank you. ثانك يو ديفيد ماجوج. موضوع بتاع المواهب وقول هناك هو ما لقى حتى بتاع شهر 3. خليك من بتاع شهر 4 براوده طبعا في مدينة وابه ولاية غربي بحر الغزال. We read few comments here. Triple ATM wrote on our Facebook, good morning to you iRadio and the listeners, callers and writers. And my residence report, we are okay. Live from Mayen Abun, Twitch County of Warrap State. Justin Kerry saying good morning to you. My regards to the regular callers of iRadio across the nation, including you in the studio for the residence report where I am. We are staying in Juba. We are fine. Risala Tani Bieji min Liep Twitch. He said, I'm watching you live from IDP Camp 3. All youth are suffering, and youth. There is need for youth leadership in South Sudan. We need the voices of South Sudan youth leadership. Mut
Pibor is saying good morning. I'm watching you live from Jungle Estate in Bor. Udal Windy is watching live from Wow. And then Angui Kwach is saying good morning. Greetings to you in the studio and also the listeners, writers, and callers of iRadio. My regards to James Tigball in Wow, Dr. Dengmark in Awil, and lastly to my uncle Kwach Kwach Angui in Juba. We are fine here in Wow. Kimi the Hexter is saying watching live from Tripoli in Libya. Charles Mungu is saying watching us live from Awil. Magdaleno Aquaro is saying good morning. I am watching live from Sherikat. Honorable Ayumi is saying good morning to you, iRadio callers, writers, plus the iRadio staff. My greetings going to you, and then thanks for the live show from Tomping residential area in Juba. Angui Luis, or Augustine Luis rather, is saying good morning. I am watching you live and pass my regards to the regular callers of iRadio across the nation, including you in the studio watching from Wow. We now go for this short break and we'll be right back. Don't go away, don't touch your dial. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial star 200 star 1 star 3 hash. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. And welcome back from the break. We continue with our residence report segment. iRadio. Akile. نعم. كبير الإذاعيين. نعم كبير المستمعين. كيفك مع المطر ده أستاذ مجوق معك؟ أستاذ مجوق الحمد لله اتفضل. إن شاء الله بس تزرع بقى بقى جوي أنا. إن شاء الله. أنا أسمعت كويس نشكر ربنا. ما صاحب أطالع مسمير في الحياة أنا قاعد فوق ده. أنا بدي تهيئ لنا كيوس يكري هناك في رياض بنجان وكشك، وكل المستمعين هناك في كيوس يكري حتى كيوس 1. أنا بكلم ماما ماريان بكلمه أخوي ديفيد ماجوك سلام بتاع وصل يا أخوي. أنا كنت منتظر رصيد منك يا ديفيد، لا تلو صرفت بعدين ادينا رصيد هناك في واو. أنا بكلمه بكلم لأخوي برادر جيمس دور، أنا بكلم عليه. إيمانويل جيت فكيله طبعا في ستيتمنت طلع من ليل المرة صرنا فوق القبائل بتاع نوير. في يعني الكاونتيات، يعني في كاونتيات قال كاونتيات ديل كاونتيات صديقة، يعني ديل فريندز، وباقي كاونتيات ديل عدائية، يعني ديل عدو. فإلي الأمر طبعا ما عنده حق إنه يصنف كاونتيات بتاع نوير إنه في يعني معناه نفس أغلبية بتاع جلابة زمان، كويس؟ أغلبية بتاع عرب زمان ياهو بقسم الجنوبيين إنتم كده، ودي ناس كويسين ودي ناس بطالين، وزي بمثل في مجلس الوزراء بتاع الدولة يفترض الكلام ده ما يبدر منه، وإذا ده كلام خفيف خشمه عشان يقولوا كلامنا ما بابا مو سياسيين كذول سياسي كبير في بلد. يفترض ما هذا القبلية ذات القبلية شنو؟ إذا كان ناس كبار زي بتاع الدولة يعني قسم الكاونتيات بتاع جنوب السودان، كويس؟ إنه في كاونتيات عدائية وفي كاونتيات صديقة. ده معناه شنو؟ معناه يا تكرير القبلية والكراهية، كويس؟ والجهوية ذات. معناه ده يعني حتى الفاير بتاع هذا التعليم ده شنو؟ ده نفس العقلية بتاع جلاوة ده. عقلية بتاع جلاوة طبعا ما دايرين حقائق. شفتها؟ حتى في ناس بكورنا من يعبوا كده يقول ور ساكت. بعدين جنودين ما بوهمهم. كويس؟ ما بوهمهم. وده كلام قاعد نقوله يعني الناس كبار ده هذا قاعد يبدا سياسة. وفي حتى وز ما يقول يا رئيس كوميتي بتاع الناس بيجيبها ما عدانا الكلام ده. كويس؟ ما عدانا الكلام ده اللي المفروض يدير الكلام ده. في بعض القاضيات عدانا الكلام ده ما صح. ده تقرير القبلية ده يا قبلية، وكلام ده حشرات الخشم ساكت. معناه ده يا فرد جلابة ده ما بنقل للجنوبيين، ده يا تقسيم الناس
في ناس كويسين وفي ناس كعبين وفي ناس جايين من السماء وفي ناس خلقوا من تحت. طيب كيف ممكن الناس تتوحد استاذ مجوك؟ يس ما نقدر الواحد لكن ما نقدر نقسم الناس. كما تقسيم هذا ما كويس. alright. انت تقول في باكاوتات الطبيعه يعني ودي العدايه ده شنو هذا ده شنو؟ هل الكاوتات كله يعني حتى لما نقول هذا شباب مسلحين بتاع ناصر شغل ما جيش معناه انا ناصر كله شغل ما جيش ما كان مرفوض ما مات كويس زي يوم ده لما ناصر في ورابنا بنقول شباب مسلحين ما كان نقول قبيله كله يا ابو هنا قبيله كله هذه حرمه حكومه ده ناس مسلحين بس. alright مجوك رسالتك واصل. الكلام ده ما ساي ايمانويل ده كلام بطال وانا بدين الكلام ده. شكرا. ما بليت بوه. شكرا. شكرا لك رسالتك واصل استاذ مجوك. ولسه في بعض من الرسائل هنا على الفيسبوك. Angelo is saying good morning to you and is saying congratulations to you and I'm watching you live from Gogrial. is responding to that. رسالة تانية بيقول من لونا نويل بتقول لازم حقيقة يقال المسكوت عنه بفرقين الكراهية هو أفعال ما كلام في راديو. وطبعا رسالة تاني برضو من لونة هنا بتقول أي والله الكلام ده لازم يقيف من إعلان بتاع موضوع مرتبات في الميديا المتصل. لا كلامه صح موضوع بتاع إنه قروش طلع أو قروش طلعوا لكن ما قاعد يصل للناس. فرانسيس جون wrote on our Facebook, good morning Emmanuel Joseph Akile, I'm watching you live from Wow. And Deng Majag is saying I am watching live from Yikador in Warab State. My question is concerning the February and March salaries yet actually to be received up to date. That's according to him there from where he is. Felix Isaiah is saying, good morning, I'm watching you live from Wow. In fact, we didn't receive our salary from February, March and April till now. ده لسه موضوع بتاع المرتبات اللي الشكاوي لسه بيجينا من المستمعين. اي راديو. حلو اي راديو. صباح النور. سليمان اتفضل. انا داير اقول سلام لكل المستمعين بتاعنا بالفرق لانه زمان فات انا ما بقدر اسمعهم وايد. انا داير اتكلم حاجه كده شفنا الاسبوع اللي فات يعني في ضبط من قبل بتاع مؤسسات مخايف في جنوب السودان ضبط اكل الفاسده وادويه الفاسده الداخلين في جنوب السودان في شهر واحد تقريبا 3 مرات. فانا داير اتكلم كده اطار بلد بتاعنا ده بقى عباره عن بلد مفتوح لأي دولة عشان يعمل فوضى هنا. بلد مفتوح لأي دولة عشان يجيب مواد فاسدة هنا عشان بقتل الشعب بتاعنا. أنت لو شفت يومين ده يا أكيلة ناس قاعدين يموتوا في الجنوب هنا بكثرة. يعني عربات بتاع إسعاف بمشي بيشيلوا جثثات بتاع الناس ده كله يعني أكلات الكافة اللي إحنا قاعدين ناكل. يعني أكل بيجيبوا لنا هنا فوق أدوية الممنوعة من المفترض ما بيستخدموه في أكل زي ما تم ضبطه في نمونة. فأنا بيطلب من الحكومة يا جماعة الحكومة لازم يشيلوا شركات دي في المحكمة لأنه إحنا أصلا قاعدين في جنوب السودان إحنا جثات متحركة يعني زول بيمشي كده بقى يموت. فمن المفترض الحكومة لما يثبت عربية في جنوب السودان ما يرجعوا في يوغندا يكون قاعد هنا في جنوب السودان والحكومة يعمل إجراءات مع شركات الأسلحة الفاسدة والدوائر الفاسدة ده يذكرون في المحكمة ومواد يتم إبادتهم هنا في السودان هنا يعني مثلا شالوا عرب في يوغندا لكن بيجي بدخل بحدود ثاني إننا بودا في الحياة هناك إننا بودا في تيجي هنا عربات ده ممكن ثاني بيجي بدخل في السودان. عشان كده عكيلي أنا ما مرتاح يعني جنوب السودان بقى عبارة عن محل البس أي زول بيجي بعمل فوضى فوق إحنا بنموت بعيال بنموت بمواد بدائية فاسدة بنموت بكلبة. أنا ما رمسين بتاعنا. شكرا. alright شكرا لك رسالتك برضو واصل الموضوع الحساس ده. اي راديو. نعم نواصل لأنه بعد شوي حنمشي لعناوين الأخبار باللغة الإنجليزية. اي راديو. إيمانويل. يس. مايكل في جبل أمون. مايكل ويلكم. أنا سلم إتا في الاستديو وناس كلهم بتاع جنوب السودان. إيمانويل لما الناس قاعد تتكلم ده واحد بس يعوبه وجه الناس وعيان ناس الليك عيان في بيت عيان داير مدينة
قبليتها ما ودي امشي شويه بعيد من الراديو بتاعك. انا هو بعيد. الو نعم واصل. طبعا ايان قبل ايان لازم في مدينه وبعد بيشيل جنة في مستشفى. فجدل كله زي الناس اللي عنده ديمان للحكومه ياو مساعده الباول. عشان قليت على جنة بتاعك وزي كلام اللي بقول قروج ما في وشنو ما في. كلام ده كلي غير ناس الدار بروج كلي دفعوا لهم من قروج بتوعهم عشان زول يجي إلى جات بتوع زي زراعة اللي بقولوا ده زراعة تدمر زراعة ثانية اللي تبامل مدون أكل في بطل أي أجا كله داري إنري أنا قاعد نادي حكومة بتاعنا كلي فكر في أجادل. شكرا. alright شكرا لك. ده برضو التعليق بتاعه في الموضوع ده. اي راديو. نعم أنا منو؟ أرجع تاني واتصل علينا ثواني قليلة ومنه حنمشي لعناوين الأخبار باللغة الإنجليزية. نمشي لفاصل ونرجع. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو. اي راديو. حلو اي راديو. نعم رجع ثاني واتصل علينا قبل ما نمشي لعناوين الأخبار باللغة الإنجليزية. اي راديو. الو صباح الخير ايمانويل. نعم بنجاوب تفضل طوالي. اولا تحيه للمستمع الكريم مستمع اي راديو في كل مكان. وتحيه خاصه للاخوان المتصلين في فتره الصباحيه على راسهم استاذ وجوك اخونا كشك فرانكو سيبيد ديفيد ماغوغ ماما ماريا وابو الجاز وسلطان جوزيف جميع المتصلين نقول لهم صباح الخيرات. انا اصبحت كويس هنا في اي دي في كم انا واسره الصغير وجيران كله اصبحنا كويسين. الجو هنا طبعا في جوبا جو يعني ممطر الجو بارد يعني ما في حي بطال. برضو بس انا اقدر اتكلم بتاع وحده الابناء على النيل. وحده ابناء على النيل انا اللي بقولها على النيل قاصد ولايه على النيل. على النيل بقى صح للمعارك صح لتسع حسابات سياسيه وصح كذا. انا بقول يا حليفي على النيل الفتنه ده اللي انتم قاعدين تشتغلوا عليها وجاي من خارج الولايه. الفتنه الحاصل ده جاي من خارج الولايه. انا بشوف انه لازم يعني تتوحدوا مع بعض. يعني الله خلقكم يعني انتم جيران. فلو حاولتوا انه يعني كنتوا تنشغلوا بالحروبات والمشاغل بيناتكم على النيل ما هتمشي لقدام. حاولوا تتوحدوا. يعني قبل الاتفاقية النفاشة 2005 كان الناس عاشوا سوا على النيل عاشوا سوا. وبفترات من الثمانينات يعني الناس عاشوا مجتمعات بتاع النيل عاشوا سوا ما فيها مشاكل. لكن المشكلة جات مع الفتنة بعد 2006 بعد حكومات بتاع SPLM وكذا وكذا. أنا بشوف اللي حاصل ده الحكومات بتاع SPLM بعد 2006 يعني هو بقى فيها قتال ومشاكل بين الحدود بين المجتمعات والأعرابي وما شابه ذلك. فأنا بشوف ما يجي لكم السياسيين للاختلاف بيناتكم. يتوحدوا لو ما يتوحدوا يعني ما يكون في استقرار بالنسبة للولاية على النيل. نعم شكرا جزيلا. شكرا لك. رسالة بتاعت يونيتي أو الوحدة بين الشعب بتاع على النيل. ونمشي لعناوين الأخبار. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, time for news headlines, and I'm joined live in the studio by Lasuba Memo. Good morning, Lasuba. Good morning, Emmanuel Joseph. What do we have today?
The Vice President and Chairperson for the Infrastructure Cluster has disclosed that some of the cargoes currently being auctioned by the Kenya Revenue Authority belong to oil companies operating in South Sudan. President Salva Kiir has appointed Ambassador Kwei Bona Malwal as Deputy Minister of Foreign Affairs and International Cooperation. And Upper Nile State Governor James Kong Chol has suspended the SPLM-IO appointed Minister of Parliamentary and Legal Affairs effective yesterday. Right. This and many more. ثانك يو للسوبر ميمو. خليك قريب من الراديو بتاعك حتلقى التفاصيل. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajo, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Balad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Balad. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. Right, and welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program. Now, the Commissioner of Domestic Tax, the South Sudan Revenue Authority, has provided a detailed explanation on how tax collections are conducted. Commissioner Chol Paul Kur highlighted how collections of revenues are done, why taxes are paid in USD or United States dollar, and then tax audit, among many others. So let's listen to what he had to say during the closing of the first National Trade Forum in Juba yesterday. Our role is to make sure that the revenue policy has to go to the local accounts of the government. Allocating them to the needed areas is not my work as a collector. And it's not a work of Commissioner General of South Sudan Revenue Authority. Ours is the mandate that is said, collect, remit, and account for it. If you have not done it as it is said by law, then you are out and you are outside of the process. So to answer the question, what do we mean by service provision? Revenue is collected to finance the services. And you know the service are very many. Security, health, education, capital, investment like road construction and so on and so forth. This is where government commit the resources collected in terms of taxes. So I mean that service delivery, when we do collection, is for service delivery. And that's the meaning we are there to do that. Third question is about collection outside of South Sudan. That do government know all those accounts? To answer you, what is happening in Mombasa is a control mechanism, it's not collection. Why we call it a control mechanism is there was an abuse happened across EAC. All containers that are not coming to South Sudan, they are labeled that they are going to South Sudan. So we were accused as South Sudan Revenue Authority in the EAC meeting that
we are not managing the export or custom duties accurately by the partners of the East African community. So there was a policy called custom single territory. It is a policy adopted by the EAC to address issues to do with smuggling, to stop. If goods are coming to South Sudan, it should be truly coming to South Sudan. If goods are going to Congo, it should be truly going to Congo. So, all the containers, about 5,000 in February or January, 5,000 containers were all written in South Sudan. But after implementation that you must generate an invoice within the system that is set by EAC, so that you come and pay to South Sudan. Generate an invoice, then you snap it through the system. You snap it and send it to the owner of the container in the country here. And the owner of the country must go to anywhere about here to deposit, and from there you snap the receipt, the bank slip, then you send back to Mombasa. That was the process. We were not meaning that collection should be done in Mombasa, but it was set in such a way to control the smuggling. No payment. Payment is inside the country here. If you are paid in Mombasa, then that is something South Sudan Revenue Authority can investigate. And you share to us the evidence of payment. The other question is, why do you collect in terms of dollars instead of our South Sudan pound? Yes, that is a good question. By law, it is written that any transaction to be done in the country, that is Section 23 of Taxation Act 2009, any transaction within the country has to be in South Sudanese pound. That is by law. Other question is now, some of you these days, when they are signing a contract already, they sign in US dollar. And our policy is very strictly, any currency of your transaction is where now we collect the revenue. Because you know very well, abuse in terms of exchange rate, parallel market on the other side, put the government down. So any transaction within the country here that you sign, for example, you do some transaction with your colleague over there or with other business, and you put it in terms of dollar, you must make sure you pay tax also in terms of dollar. So then the government has to get hard currency. So you are taking hard currency and you deny the government to get the hard currency. So the reality is that if we are transacting in SSP, the taxes must be in SSP. This idea also, the taxes were calculated maybe in Mombasa, and you are called to pay. You are importing on US dollar. And if an invoice is to be generated at Mombasa, it is not you who is doing it alone. It is even happening to Uganda, and it is even because the value of the goods that is already being assessed at the entry and posted to the system over there is in dollar. Where it is in dollar, do you think that we can, the tax invoice can be manipulated in a different way? Okay. So it is happening simply you import in terms of dollar. That's why hard currency has to be called to you during the generation of the invoice over there. But when you come to Nimoli here, calculations are done in SSP. I was wondering for one question that there is collection happening in Nimoli in terms of US dollar. Finance Act is very clear, and that's why I need all of you, business community, get a copy. If you cannot get a copy, get a soft copy of it, and begin to read by yourself. Go to website of South Sudan Revenue Authority, you will get all details there. All this information you will get. You will get Finance Act,
And the Finance Act itself is stipulated all the rates, including what is in US dollar and what is not in US dollar. And from there you compute your tax, as you know very well. The tax system is self-assessment. There was a question about tax audit. Yes, I understand. This falls to my jurisdiction as a person standing before you. I'm a Commissioner of Domestic Revenues, and tax audit department falls under my jurisdiction. Yes, we have a number of things. We so far registered, and we have understood there is a serious abuse going on in the tax audit, and I agree with you. What I can tell you, procedurally, if there is no letter of engagement that inform you that we are coming to audit you, an individual come to you today and begin to talk to you that I want to audit you. Remember, tax audit is statutory. Tax audit takes 3 years. Then you will be subject to tax audit because self-assessment principles you are operating. Some of you can abuse it. And we use tax audit to deter those malpractice around them. Because you are the one doing it, not us who are doing it. And for us to get satisfied of the information you give to us on system, we must investigate the compliant periods, the compliant level right from the day you start paying taxes. Not necessarily the current one, but we always go back. Tax audit is about examining your compliance before. Have you paid all the taxes as required by the government? That's what we want to see. In case we get a difference, we call for the arrears, you pay the arrears to the government. But if there is no letter of engagement given to you, you have a right as a taxpayer. Taxpayer can ask a question. That you are saying, yes, okay, can I have your identity card? Yes. Can I have engagement letter from you? If that one is not there, there is no tax audit. If there is no engagement letter given to you, or we call it audit notice, if there is no audit notice given, signed by either myself or the Deputy Commissioner for tax audit, if the document is not there, then there is no tax audit. Unfortunately, we register a number of records from you. Some of you are colluding with our revenue officers, and the government is losing on that side. That is something with detail, and we have record, and also some of the investigation prove it to us. The thing should be addressed on both sides. We will address the weakness on our side, and you address your side also on that. And I have to tell on this one to Chamber of Commerce to address that situation, because all these papers belong to you. Anybody that is not in process of tax engagement, because we normally give 5 working days for you to prepare a number of documents that are stipulated inside the tax audit notice. E-tax defaulting. Yes, even you yourself as a human being, there is a time you can even fall sick. And does not mean that people cannot go forward. In case there is defaulting in tax, in e-tax or failure in e-tax during the filing of your tax return, you contact the Taxpayer Service Office in Domestic Revenue. You will be held out. And other question was, how can you inform other business community or entrepreneurs on issues of tax awareness, tax education? As we are moving digitally, you go online, South Sudan Revenue Authority website, under resources, you will get number of circulars, you will get number of laws published, you get number of manuals that are already being put there for you. So it is one way of educating you. Issues of taxes collected and they are not part of Finance Act. My surprise in this room is that there are taxes that are not in Finance Act and they are collected. Allow us to investigate if it is true. But we always request our taxpayer community to pay what is already on Finance Act.
That is by law. If I wake up today and then I just start a name of a certain levy and I just say I want you to pay and it is not in the financial. نعم واحنا سمعنا هناك من واحد من المسؤولين من المفوض بتاع الضرائب المحلية في هيئة الإيرادات بجنوب السودان، وبيشرح بتفصيل كيفية تحصيل الضرائب. وسلط الضوء طبعا هناك المفوض تشول كور الضوء على كيفية تحصيل الإيرادات وأسباب دفع الضرائب بالدولار الأمريكي والتدقيق الضريبي وغيره. وإحنا استمعنا له وهو بيتكلم كان خلال ختام بتاع المنتدى التجاري الوطني الأول في جوبا امبارح. كده بيجيبنا لحوالي 10 دقائق لرأس الساعة، نمشي لفاصل إعلاني ومنه حنيجي نواصل. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or KU-band VSAT for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose Eden Tech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless structured networking, IP phone telephony, and advanced voice-over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia, behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501, or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. نتاكم في جنوب السودان. ومرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. ده الوقت اللي فيه نرفع المكالمات بكل اختصار قبل ما نمشي للأخبار باللغة الإنجليزية. راديو
نعم رجع تاني واتصل علينا. احنا قبل شوية سمينا من المفوض بتاع الضرائب اللي بيشرح طبعا بتفصيل كيفية تحصيل بتاع الضرائب، وسلط الضوء برضو على كيفية تحصيل الإيرادات وأسباب دفع الضرائب بالدولار الأمريكي. راديو. Yes, good morning, Emmanuel. Good morning to you. You are connecting with Razwan Young from Japan. Welcome, Simon. Thank you. So what I can say, Emmanuel Joseph Keller, South Sudan, it is home for everybody. Why I say this? Let me advise all youth of South Sudan, because they used to get every speech and to involve to the politics. So let the politics help their people, those who are using it in the way that they know they are using politics. We are talking about tax collection. Oh, tax collection, okay. Okay, good. So there is an issue that I can raise first so that I can go to tax collection. Just go to tax collection because we're running out of time. Okay. So for tax collection, it's something there, but we as citizens of South Sudan, we don't know where tax are going. They are collecting sin. We have a border. We have so many borders. Like Jonglei, we have tax collection in the river, the pitch. Those who have brought pitch from that river in Bentiu, in Afanine, Malakal, they are there in both. The tax are going to the individual pockets, not for the government. I don't know why our government misuse those tax. And the salary, we see salary does not come in the time that was paid by cluster for economy. What I can say, let them be specific and let them be collecting tax for the citizen of South Sudan. All right. What your salary if they come on time, so that if they are small, now you know that they come on time. And thank you. Thank you, Simon. Radio. Radio. Yes, revert back to us on 0911 or 22986 Radio. Hello. نعم منو معنا؟ ده لوكا دوت. تفضل طوالي. Is it the collection of taxes in every country? But it is not to the extent that our people are doing it. Yala collection mtataga daraida lama ni amolo collect mafruda ikunendo revenue bito malbo kazanum foko. Ashan badag lo fia jet kidnata $1, people should use that money. Lakini asa hata betalga there is a charge of that huge amount. Lenaz bita heavy truck. Warabat al-Maishin Mushain. Uguru itomanda and ma bezar. That means the revenue authority, Nazal Kutufi, Malad Mile, they are not serious. The woman Bob Amol accurate report. There are no serious follow-up than government of South Sudan. Shukran. All right, shukran جزيلا لرسالتك. راديو. نعم منو معنا؟ alright معليش فقدناك في الخط، وده كده بيجيبنا لنهاية ده لأنه عندنا أقل من دقيقتين لرأس الساعة. نمشي لفاصل ومنه حنيجي نسمع للأخبار باللغة الإنجليزية مع زميل السوبر، ومنه حنرفع بعض المكالمات في الساعة الثانية قبل ما نمشي للفقرة اللي بيجي بعده. We want peace in South Sudan, but this peace have become a dream to many of us. When we close our eyes and open them, it is gone and uncertainty replace it. But let us not give up. Let us work collectively towards the peace we desire at our different capacities. Let us hold denounce violence of any kind at all levels, but encourage dialogue to conflicts and differences. We are all South Sudanese and will remain South Sudanese whether we like it or not. The earlier we accept ourselves, the better for the future of our nation.
تفتش على راديو مثالي؟ آي راديو هو جوابك. ليه تختار آي راديو؟ في 5 الأسباب المقنعة ديل. الثقة والوصول. بيعتبر آي راديو المحطة الإذاعية الأكثر ثقة وشعبية في جنوب السودان، مدعومة بالاستطلاعات الأخيرة مع قاعدة مستمعين مخلصين. حتصل رسالتك إلى جمهور واسع بشكل فعال. شبكة واسعة النطاق. آي راديو ليست مجرد محطة إذاعية، إنها شبكة من المحطات المترابطة. لم تكن شريك مع آي راديو. سنقوم ببث برنامجك عبر مواقع متعددة مثل واو، أويل، كواجوك، يامبيو، بور، رنگ، ملكال وباليت، وبيضمن أقصى قدرة من التغطية والتأثير. التواجد الإقليمي. بتمتد بصمة آي راديو إلى ولاية غرب وشمال بحر الغزال، غرب والاستوائية الوسطى، جونغلي، أعالي النيل ووراب. من خلال التعاون مع آي راديو يمكنك التواصل مع المجتمعات المتنوعة والجماهير المستهدفة في المناطق ديل. مشاركة المجتمع. الشراكة مع آي راديو بتعني التعامل مع مجتمعات على مستوى الشعبي. رسالتك حتوصل للمستمعين في مواقع مختلف، مما يعزز التفاعلات الهاتفة ويزيد الوعي بعلامة تجارية. التغطية الشاملة مع محطات في مواقع استراتيجية زي الرنج، ملكال وباليت. بتوفر آي راديو تغطية شاملة بتصل إلى كل من المراكز الحضرية والمناطق الريفية. بتضمن شراكتك مع آي راديو الرؤية عبر منطقة جغرافية واسعة. ما تفوت فرصة توسيع نطاق رسالتك باستخدام آي راديو. شارك أو أعلن معنا الليلة وخلي صوتك مسموع في جميع أنحاء جنوب السودان. Live from Juba, on air and online. This is iRadio News. Hello, good morning. This is iRadio News. First, here are the headlines. The Vice President and Chairperson for the Infrastructure Clusters disclosed that some of the cargoes currently being auctioned by the Kenya Revenue Authority belong to oil companies operating in South Sudan. President Salva Kiir has appointed Ambassador Akile Emmanuel as Deputy Minister of Foreign Affairs and International Cooperation. And Upper Nile State Governor James Kong Joel has suspended the SPLMIO appointed Minister of Parliamentary and Legal Affairs effective Monday. These stories and more coming to you in this news bulletin with me, Lasuba Memo, and now the news in detail. The Vice President and Chairperson for the Infrastructure Clusters disclosed that some of the cargoes currently being auctioned by the Kenya Revenue Authority belong to oil companies operating in South Sudan. Over the weekend, Kenyan media reported that containers worth millions of Kenyan shillings, including shipments destined for Juba and even United Nations cargo, are among those being auctioned by the KRA. Speaking at the closing ceremony of the National Ministry of Trade's First Forum in Juba yesterday, Vice President Taban Dengai revealed that many of the containers being auctioned contain drilling equipment essential for oil production in the country. He explained that once the situation is resolved, any financial losses would be shared between the government and the oil companies. Meanwhile, the Deputy Commissioner General of the South Sudan Revenue Authority has urged importers to accurately calculate the total transportation cost when shipping goods from Kenya to Juba to avoid similar issues in future. President Salva Kiir has appointed Ambassador Akile Emmanuel as the Deputy Minister of Foreign Affairs and International Cooperation. Ambassador Bona previously served as the permanent representative of the Republic of South Sudan to the United Nations in New York from 2016 to 2023. He now takes over the position previously held by Mandesi Mayakumba, who was appointed as the Foreign Minister following the removal of Mohamed Abdallah Goj. Upper Nile State Governor James Kong Joel has suspended SPLMIO appointed Minister of Parliamentary and Legal Affairs effective Monday. The official order seen by a radio, Kech North Tiem, an appointee of the Sudan People's Liberation Movement, was removed from his post without immediate explanation. His suspension comes just 1 week after Governor Kong suspended Ulang County Commissioner Riek Gaj Gatluak, an appointee of the Federal Democratic Party. In a relative move in early April,
Governor Kong also suspended the SPLM-IO nominated Commissioner of Nasir, James Gadluak Liu Tiep, who rejected the order, claiming it breached the peace deal. This is iRadio Morning News. Now to the international scene. A sweeping power outage left millions of people in Spain, Portugal and parts of France without electricity on Monday, leading to chaotic scenes and widespread disruption. The problem with the power connection between France and Spain was a contributing factor to the outage, the head of a trade body that represents Europe's power industry has said. Christian Rugby of Euroelectric said a specific incident with an interconnector between France and Spain occurred on Monday. As of Monday evening, 11 trains remain stranded, Spanish Transport Minister Oscar Puente has said. Mark Carney's Liberal Party has won the Canadian election and will form the next government, but it remains too close to call whether he has enough support to secure a majority in Parliament or will have to rely on other parties to govern. The Conservatives, led by Pierre Poilievre, appear to have made major gains but were still defeated in pivotal contests. At the headquarters of the two rival parties, there was jubilation among Liberals and tears from Conservatives as they quickly filed out of the venue. This is iRadio Morning News, and to end this bulletin, here is the recap of the headlines. The Vice President and Chairperson of the Infrastructure Cluster has disclosed that some of the cargoes currently being auctioned by the Kenya Revenue Authority belong to oil companies operating in South Sudan. President Salva Kiir has appointed Ambassador Kwei Bonamalwal as Deputy Minister of Foreign Affairs and International Cooperation. And Upper Nile State Governor James Kong Chol has suspended the SPLM-IO appointed Minister of Parliamentary and Legal Affairs effective Monday. That's the end of iRadio Morning News. If there is a story or an event you'd like iRadio to cover or report about, please send us a text message at +2 1925 287 It's also a WhatsApp number. Follow us on X at iRadio Juba. Like our Facebook page, iRadio. Subscribe to our YouTube channel at iRadio South Sudan. You can also visit our website and listen to us online at www.iradio.org. Stay tuned for the news in Arabic at 8 o'clock. I'm the Suba Memo. Thank you for listening. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Baliet, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Baliet. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. بتفتش على راديو تاني صوت سودان iRadio صوت سودان انتباه كوليرا ده مرض خطير وممكن بيقتلوا في 3 ل 4 ساعات كان ما عالجوا ولكن في خبر كويس لتا لقاح تا كوليرا البودي بكاسما ووفي عشان بحميتا وبحمي أسرتك
لقاح كوليرا البودي بكسمة ده وآمن ومجاني، ممكن لأي زول من عمر سنة لفوق، وكمان نسوان الحوامل ومحات القردة إيال عشان بيشيلوا لقاح كوليرا البودي بكشمة. ومع كده ما بودي لقاح كوليرا لناس العيانين أو ناس اللي عندو كوليرا وإيال الأمر طمن تحت سنة واحد. بودي لقاح كوليرا ده في كسمة، وبودي 2 جرعة الأول والجرعة الثاني عشان بيقوي مناعتك ضد كوليرا. بودي جرعة نمرة 2 بين أسبوعين ل6 شهور بعد جرعة الأول. ومع جرعة 1 انت بكون حامي جسم لمدة بوصل ل6 شهور، ومع جرعتين انت بكون حامي نفسك لمدة بوصل ل3 سنة. لقاح كوليرا البودي بكسمة دي وبحميتا من أعراض كوليرا الشديد، وبيقلل من انتشار كوليرا في مجتمع. كلتا ما فوتوا فرصة التطعيم في زمن حملة تطعيم البودي بكسمة ضد كوليرا البيجا حاصل في منطقتك. كلتا يتذكر انه حتى بعد التطعيم مهم عشان تبستمر في ممارسة النظافة والصرف الصحي الكويس. كلتا عالج دايما موية الشراب عشان بكون آمن، وكلتا يستخدم بخانة، وكلتا معكرة في محل المفتوح. كلتا كسل إيدتك بموية النظيف وصابون، وخاصة قبل أكل وبعد كان تدخل في بخانة. وكان ظاهر ليتا أو لأي زول تعرف علامات كوليرا، كلتا أطلب علاج الفوري. إذا كان إتا أو أي زول من أسرتك أو مجتمعتك عنده علامات أو أعراض كوليرا، كلتا بلغ توالي لأقرب مرفق صحي أو لعامل صحي أو لشخيلتكم عشان تبلغوا مساعدة طبية. لكثير من معلومات كلتا اتصل بوزارة الصحة في رقم المجاني 6666. رسالة دي بجالتكم من وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية يونيسيف والشركاء. The Dawn on iRadio. Right, a very good morning to you and welcome to the second hour of the Dawn program here on our radio, a live broadcast from the capital, Juba. My name is Emmanuel Joseph Akile and today is Tuesday, the 29th of April 2025. جاي 12 دقيقة بعد الساعة 7. نواصل نرفع لسه بعض من المكالمات قبل ما حنيجي نتكلم في موضوع بتاع بعض من النساء اللي هم بيقدموا القلق في الأحداث الأخيرة اللي كان حصل في أبا نايل ستيت أو في ولاية آل النيل. لكن الآن لسه نواصل ونرفع المكالمات. كيف أنت داير بتعتقد انه الضرائب اللي بيجمعوه في جنوب السودان يتم استخدامه بطريقه فعاله؟ اتصل علينا على 11 او 22 986 986 لانه قبل شوي احنا سمينا من المفوض بتاع الضرائب المحليه في هيئه الايرادات بجنوب السودان. اي راديو. Good morning, Emmanuel. Ding, welcome. Thank you, brother. Emmanuel, I think this is very crucial topic that you have brought to be discussed. I think last week, this is one of the things that we also touched, and this is where I was complaining that revenue collection is not being properly used by actors, especially government. It seems that the national revenue collection is, if I'm appointed a governor today or a commissioner or a commissioner general, you change all the staff and you bring your own staff. That itself is fishy, and itself declare that there is malpractices happening in revenue collection in the country. Because when you appoint your own staff, you bring in your own staff, that itself you need, there is secret process, there is secret practice happening in revenue collection. So our call as citizens is that must stop, because the staff of National Revenue Authority shall be actually recruited publicly. Like National Revenue Authority shall be responsible for recruitment of the National Revenue Collection, and also the staff employed shall be capable and competent, who have actually related, they have studied course related to revenue collection. Right. So this is a point that will actually reduce malpractices, and it will help the government to channel the revenue collection to central bank, and money will come to the public in terms of development and service delivery. Thank you. Thank you very much, Ding. I radio. Hello, radio. Yes, get back to us on the same line. I radio.
Good morning, Emmanuel. Yes, Akile. Yes, good morning. Yes, we are connected with Jamie Bros. Welcome. Thank you. You know, everything in this world is guided by the law. And when the law is put in place, you see everything going straight forward. And our problem in South Sudan is people being above the law and leave the law down. So however much we make whatever, it will not reflect, because however much you lose, you are not accountable of whatever wrong thing that he or she has done. So if we want to improve, let us strengthen our laws, then come back to how will we be abide by the law that we put forward to protect public funds, to protect individuals who want to enrich themselves on public affairs. So, and that's why you see conference are just waste of resources that will not have any tangible implementation, since leaders are the ones really using this just to blindfold the public. There is something here. If you could remember the economic conference that were conducted in Continental Hotel, which is called Pyramid, the same thing, no any inch of the resolution being implemented. So this money would have been used for other purpose. And first of all, let us focus on how to build the laws that will protect, and people must be abide by it. So I really don't look at this as a way forward on how to improve all this. So we are just that confusing the situation, and things remain the same. Thank you. All right, thank you. That's Ali Bita James Duo Radio. Manuel, good morning. Yes, good morning. David Magog from Wow. Welcome, David. Emmanuel, when we talk about this issue of taxation, it is something being established in all the countries. But our question is our politician or the people in charge, do they really know the meaning of taxation? If you can see, the taxation is supposed to be known by the citizens that are being taxed. Number two, the authority which is concerned should have to use this money in a systematic way, of which the money should be collected, taken to the central bank, and this money will be moved to Ministry of Finance. Now, we don't know who is using the money in the country. Number two, there is what is so-called multiple taxation, of which they are being charged highly, and if you go to the market, the traders will just sell everything expensive, and the common man is the one which is suffering. And the worst of all, this money that are being collected is not even being used to be given to employees so that they can even go and buy something in the market. So why are they taxing the commodities, or why are they collecting the money? Who is using the money? This is the question that we are asking. Because there one time we heard from this Commissioner General that they have collected a lot of money, of which they are supposed to be used. By now, we don't know where is that money and who is using it. This is a question of which, if the Commissioner General is supposed in the studio or somebody within his office, we would even ask, the money that you do collect all the time, in every month, who is using it? Is it taken to the central bank, and those one of central bank refuse to give the Ministry of Finance, or is it collection concerning a certain group in the country that is using the money? Because the taxation is not only to be for individuals. Lastly, those who are working with the government are sometimes being taxed. But if the government is not paying salaries, where will they get taxation? Where will they get tax from those who are working? This is another challenge. So the economic need reform. And this reformatory of the economic doesn't need politics. It needs practical work, of which it doesn't need too much exploitation. We need economists to interfere with this. We need them to be given chance so that they can operate in a nice way. Thank you. All right, thank you. رسالة برضو يجب من ديفيد ماجوج من مدينة واو. راديو كبير بزاين كبير المستمعين. إيمانويل جسم أكيله أستاذ ماجوج ينمى. أستاذ ماجوج تفضل. أنت عارف إيمانويل أنا طبعا كلامنا برضو يوم ده قلنا إنه ناس وزارة التجارة بدأوا في قروش ساكن. أول حاجة في شفت عشان الجنوبيين ما عارفين قانون. لو كانوا عارفين قانون ما في قانون بتاع صادرات
بكون في قانون بتاع واردات كويس. القانون بتاع وارد ده يعني ممكن يتعامل بعمله انا بعملات اجنبيه كويس. يعني التعاملات المحليه داخل الدوله طبعا بيتم بعمله محليه كويس. حتى الصادر برضه انت بتكون محتاج عمله اجنبيه. لكن المشكله بتاع الضرائب، ما هو الضريبه ده انت ذات لما تشيل ضريبه من مواطن ولا من تاجر كويس ما بيكون في رشيدة او بيكون في ايصال اللي بيجي من وزاره الماليه كويس. الرسوم ذات بيشيل منك بيكون مكتوب ذات في الايصال كويس. التاكس ذات بطريقه مباشره ياو بتجمعوه بمشي في البنك برجع ذات المواطن كمرتبات او بيجي بشكل الخدمات ده ياو نظام موجود في العالم. لكن في جنوب السودان يعني القروش كثير، يعني حتى القروش بيجمعوه في حتى في حدود حتى في بونيات الكثير ده كويس ما في ايصالات كويس. لكن القروش ده طيب يوم ده الغريب انه ذات حتى الناظرين بتاع صوت يوم ده لما طلعوا تقرير بتاعهم ولا كم مليار بتاع قروش بتاع سودانيين باوند. قروش ده طيب يعني هم وردوه وين ولا يمكن حقهم براهم يفترض القروش المفروض يكون في وزاره الماليه كويس. يعني القروش المفروض ما يصرف منه قبل كده ما في واحد التنزاني لما جاب كبير بتاع ربنا اثورتي لما طلع تقرير في شهر ثاني وريني جنوب عنده قروش ده غاني اولمبيا تيبو يس. الموارد اللي بترول في جنوب السودان ده يا ايمانويل ما براي قروش كثير جدا. انا بقى قاعد اسال المطار ده مطار بداخل كم في يوم وقبل كده قلنا لكم انتوا نغير كان يجي واحد من المطار كده اسالوا يوم فراد يجي نسال دخل المطار قاعد يمشي وين ما بقدر قاعد يسال كويس. الدخل بتاع الجوازات قاعد يمشي وين ما بقدر قاعد يسال. الدخل ده بتاع نازل بتاع داخلين الترافيك ده قولوا لي كل يوم قاعد يمشي وين. خليني قول بتاع نازل باللي ناس مية ده جنوب السودان مليان قروش. لكن القروش ده قاعد يخش في جيوب بتاع ناس ما هو نفس المجموعه قاعد ياكل قروش قاعد ياكل قروش جنوب السودان ده يا ولد المزار شغالين في تاكسس ده هم كويس وياو شغالين في ربنا اثر لان القروش ده ما قاعد يخش في البنك. نعم اذا كان بيخش في البنك يا ايمال الجزء كله المفروض شابتر 1 ده ما بنقدر نتكلم عنه لانه ده حق بتاع انسان. لكن وين ده كله ضياع معتبرات كله ساكت ضياع قروش ساكت وكلام فرادة ساكت ما في فائده للمواطن يستفيد منه. لا في قانون بيطبقوه. شكرا جزيلا. اورايت شكرا لك استاذ مجوق. وطبعا احنا بنقوم بدور بتاعنا عشان نصل للسلطات لكن غالبا ما قاعد يكون ناجح في كثير من الاحيان خاصه من الناحيه بتاعت المطار لكن لسه هنحاول نصل عليه. ده وقت بتاع فاصل. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccine's introduction of measles, targeting all children aged between 6 to 59 months. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or the Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Mary. Good morning, Mama Gloria. Where are you coming from this morning? I had taken Gloria to get vaccinated against measles at the health center. She was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Mary already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes, she needs to be vaccinated with at least 2 doses of measles routine vaccines at both 9 months and 18 months to be fully protected. Really? I just heard from afar that there will be vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, measles vaccine is effective in preventing against measles and deaths in infants and young children. A lot of children were not vaccinated with the second dose. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get measles. I didn't know that measles is that serious, that it can cause serious disease, complication, and even death to my child. Yes, measles is a life-threatening disease caused by the measles virus. The signs are cold-like symptoms: fever, cough, running nose, red watery eyes. Children who survive may experience a weakened immune system and a rare but severe brain condition. Weakened immune system?
and severe brain condition? That sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with measles vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for this vaccine? I hope it's not late. No, you are not late. Measles vaccine and all the other routine vaccines are available at all health facilities and designated health centers in your areas. Tell all your neighbors with children between 6 months up to 59 months to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest vaccination center for measles vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from measles and vaccine preventable diseases. A vaccination card will be given after and should be kept safely. Continue to breastfeed a child with measles and give the child nutritious food. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO and UNICEF. وزارة الصحة قاموا ذكرى تتتيم أسبوع الأفريقي بتتيم تحسب الجديد لإيال كله من عمر 6 ل 18 شهور. شيلوا جنتك في أقرب مركز تتتيم في فترة حملة الكبير ده. صباح الخير أمة ميري. صباح النور أمة غلوريا. ويترجع من وين صبا زيدي؟ أنا شيلو غلوريا عشان بوريلو تطعيم تحسبة في مركز الصحي، وكمان وديلو تطعيمات تانين الروتين لمناعة، ودي كله مجان. سيتا شيلو ميري كلاس لتطعيم؟ أي أنا شيلو في تطعيم شهر الفات، ولا كمان دير كده نرجعو تاني. أي أو محتاج عشان بيطعمو تاني. على الأقل كدو شيلو 2 جرعة تطعيم تحسبة، وباقي تطعيمات تانين الروتين من 9 ل 18 شهر عشان حسبة ما بيجالو. سي أنا اسمع من بيت قالي في حملة تطعيم بيجا عملوا في فترة تا أسبوع الأفريقي للتطعيم، لكن أنا ما كنت بالتالي لتفاصيل تكلام دي. إنت عارف تطعيم تحسبة دي وكمان فعال وبيشتغل قوام وبيحامي جنا من حسبة وموتوا لإيال البردة وإيال السكرين. إيال كتير ما ودلو من جرعة نمرة 2 وفي تانين ذاته سافر بدون ما بيشيلوا تطعيم دي. أنا ما دير أينو إيه جنا بيقو بدو بحسبة. يا سلام، أنا ما أعرف قالي حسبة دي مرض الخطر زي دي بيسببوا ضعفات وكمان بيجيبوا موتوا لجنة تاعي. أي مرض تحسبة دي وبيهددوا حياة وسبب تو يا فيروس تحسبة. علاماته حمى وقحة، أنافة بجري موية، ويون بتالا أمر بجري موية، ويالا بيكون كويسين من عيان دي مناعتهم بيكون ضعيف ومم بيكون عنده مشاكل في مخ، لكن ده نادر ما بيحصل كتير لكنه خطر كمان. جهاز المناعة بيكون ضعيف وكمان بيسبب مشكلة في المخ. مالو كلام ده خوف أنا زي دي. أنا سي بقدر حمي جنتي كيف من مرض الخطر دي؟ طريقة الوحيد عشان جنتك بيكون في أمان ده كان جنتك ويال تحلة شيلو تطعيم تحسبة. أنا أقول أعمل الكلام ده حاسة دي. أنا بلقوا محل تطعيم ده وين؟ وأنا بتمنى إن شاء الله أنا ماكر. لا إنت ماخر. تطعيم تحسبة دي وتطعيمات تانين الروتين دي كله متوفر في مركز الصحي ومحلات الخصصوا لمركز الصحة في حلتكم. وريلو كل جيراناتك الإيال تمن من 6 ل 59 شهر عشان بيشيلوا إيال تمن في تطعيم. أنا مرتاح عشان توري لنا خبر ده. أنا بشيل جنتي حاسي لأقرب مركز الصحي للتطعيم عشان بيلقوا تطعيم تحسبة دي. جيبوا جنتك في أقرب مركز الصحة عشان يتبهاميو بتطعيم من حسبة وأيانات تانين، وبعد تطعيم بوديلة كريت وكدتا حافظوا تمام كدتا استمر دو جنا أليندو حسبة دي وكدتا وديلو أكل الفوقو غذاء تمام. الرسالة دي جالتكم من وزارة الصحة بمساعدة من WHO ويونيسيف. South Sudan, iRadio, your eye on South Sudan. Tune in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. Right, and welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program here on iRadio. Now let's move on with our program, where a group of concerned mothers in South Sudan has raised alarm over the devastating impact of the conflict on women, children, and the elderly. They are calling for a meeting with President Salva Kiir and First Vice President Dr. Riek Machar to address the
escalating political tensions threatening the nation's stability. 21 mothers from diverse backgrounds, with the support of the South Sudan Council of Churches, convened to discuss the violent conflict that erupted in Nasser, Upper Nile State, and also the broader political instability gripping the country. The women discussed ways they could help de-escalate the conflict and political tensions. iRadio's Barry Johnson filed for us this report. Drawing on the memories of the violent conflicts of 2013 and 16, which claimed over 400,000 lives, the group of mothers representing various church denominations and ethnic groups denounced the prospect of a repeat of such a tragedy. They are urging the nation leaders to prevent the outbreak of another civil war. Elizabeth Gadia, chairwoman of the South Sudan Pentecostal Church in Juba, is calling for a broader, more inclusive dialogue involving not just key political leaders, but also their spouses. Reflecting on the emotional toll of the conflict, she emphasized the need for leaders to engage in constructive discussions to address the suffering of women, children, and families in a bid to prevent further loss of life. Because of that, this is what motivates us to come up. We say enough of all those things. We want our president to sit down with his vice, the first vice president, Dr. Riek Machar. Let them sit down and dialogue on their grievance so that the country will not suffer. And we will not lose our children, our husbands, our fathers, and our brothers. Because those who have been killed, let me say those who died in Nasser, those ones are our sons. We are mothers, as you see in our community. We put our names as the South Sudan Mothers in Solidarity for Peace. Efforts by the regional body IGAD and African Union to bring President Salva Kiir and first Vice President Dr. Riek Machar, the key signatories of the 2018 peace agreement, together have largely failed. Ms. Gadia emphasized that for peace to prevail, both President Kiir and Dr. Machar must engage in direct dialogue to resolve their differences. Ms. Gadia has also appealed to President Kiir to forgive Dr. Riek Machar and to treat him as a brother. Priscilla Ajak Mangar, National Coordinator of the South Sudan Council of Churches and Secretary of the Mothers Group, expressed deep concern of the group over the ongoing violence and the political divisions among the country's leaders. When we hear there are tensions in the country and there are killings and there are deaths, whosoever is that being killed, we believe that that is our son as mothers of South Sudan. And we would not like it to go that way. We always love that we settle our differences in a peaceful way through dialogue. So as a mother, I don't feel happy, and even the group as mothers, and that's why we came together. We don't feel well, we don't feel happy, we are worried always when there are killings or when there are differences that could reach to the extent of conflict in our country. Ms. Ajak also cautioned against allowing the country to be dragged into another war, noting that women and children suffer the most from conflict, including displacement. Once there is a fight in an area or there is war in a place, of course, women and children will be the most affected. They will be the one now displaced. They have to run from that place to another place. And in most situations, when people run, it is the women or it is the mothers that run with the children, with the aged. They are the ones who run with them. And now they are the ones who are going to be responsible for these families. Because the man will be caught up either in the war zone or might have been killed even during the fighting. And now you will see that it is on the woman. It is hard to take care of the children. It is hard to take care of the elderly, which are among the community. She has to go and face the world outside there alone now without the support of the husband or the men in the family. The women, known as Mothers in Solidarity for Peace, are urging South Sudanese citizens to avoid spreading negative and inflammatory messages on social media. They emphasize the importance of fostering peace through dialogue and unity. Meanwhile, James Bidal, head of South Sudan Human Rights Defenders, has reiterated the mothers' call for an end to violence.
He warned against normalizing the current situation, stressing that every life lost is a tragedy that weighs heavily on the collective conscience of the nation. All the concerns raised in the communique and want to add our voice that the deteriorating security situation must not be normalized, since every life lost to violence is a tragedy and a strain to our collective conscience. We demand an immediate cessation of hostilities by all parties involved. The delays and the threats in the implementation of the revitalized agreement on the resolution of conflict in the Republic of South Sudan are deeply concerning. The peace agreement remains the most viable roadmap to democratic transition, reconciliation, and justice. All stakeholders must recommit urgently and sincerely to its full implementation, especially in the lead up to the envisioned elections. Strongly urge the principals to the agreement to heed to this call and engage directly. Mr. Bidal also raised concerns about ongoing delays and the threats facing the implementation of the revitalized peace agreement, urging all stakeholders to urgently recommit to its full implementation. In response to the women concerns, Rach Malwal, Executive Director of the South Sudan Screen of Rights, expressed support for their call to de-escalate tensions, emphasizing that achieving peace requires political will from both the government and the opposition. Well, the call of the women of South Sudan to be able to desist from all the escalation of violence and the start of another civil war in South Sudan is in place. But more importantly, this needs the political will from the leadership of the country, and both the opposition and the government will need to really have a will to de-escalate the violence and be able to keep peace in the country. Moreover, the country has been in war for several years before independence and immediately after independence, and this is a very bad shape for the Republic of South Sudan, and so there is a need. Mr. Malwal also called on South Sudanese citizens from all walks of life to join the efforts of the mothers, pressing both the government and opposition groups to honor the peace agreement and work towards democracy. As the citizens of South Sudan need to also have the same call as the women are doing, for us to urge the government and the opposition to make sure they have the respect for the peace agreement and be able to execute the peace agreement and bring about democracy with respect to elections. The end game for the peace in the Republic of South Sudan, or for the peace agreement that is actually currently futile. Reporting for The Dawn Show, I am Baria Johnson. نعم، ده كان التقرير اللي أعد لنا الزميل السوبر ميمو بقراءة صوت باريا جونسون عن إنه مجموعة من الأمهات المعنيات في جنوب السودان بيعربوا عن قلق بتام إذا الأثر المدمر للصراع الدائر على النساء والأطفال وكبار السن، وهم دعوا إلى اجتماع بين رئيس الجمهورية والنائب الأول الدكتور رياك مشار لمعالجة التوترات السياسية المتساعدة اللي بتحدد استقرار البلاد. وبعد 21 من الأمهات من خلفيات متنوعة هم اجتمعوا، وده جاء بدعم من مجلس كنائس بتاع جنوب السودان لمناقشة الصراع العنيف اللي انضلع كان في ناصر بولاية أعالي النيل وعدم الاستقرار السياسي الأوسع اللي بيجتاح البلاد. ماذا عن رأيك أنت؟ نمشي لفاصل ومنه حنيجي نسمع رسالة بتاعك، كيف ممكن يتم التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام المنشط؟ Peace is precious than any political or military victory. Peace is precious, and so all of us in this Republic of South Sudan are encouraged to pursue what is precious, what is sustainable, and what is enhancing. I always say peace is development, and development is peace. All of us together as a people of this republic do everything in our own limits, in our own capacities to promote peace and to seek peace and to work for peace. And so I ask really, what
precious gift that can be given to the Republic of South Sudan, to this suffering nation, to this starving nation. What precious gift can we give? We give the gift of Jesus Christ, who is the Prince of Peace, and that is the peace we seek. May all of us work for that peace, and may God bless you all, and may peace prevail in the Republic of South Sudan. تقوم في جنوب السودان. نعم، صباح الخير مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. ده الوقت نرفع فيه المكالمات. اي راديو. مانويل جزا أكيله. نعم. معك سليمان. تفضل. ولكن طبعا انت لو شفت احنا كشعب في جنوب السودان احنا محتاجين للسلام كلنا بصفة الخاص ومهدد انا لانه كده لو في مرأة في افريقيا تابت بالمرأة الجنوبية النسوان الجنوبيات ده من يعني فئات الطيبة كثير لأنه من أوقات بتاع نضال السنة لحد مشاكل ما عنده قاعدة بتاع 2013 لحد 16 وهسه مشاكلات الرجال في الدولة ده مرة وعيال سكرين اللي يتابعوا لأنه مرة ما عنده قوة تجري مرة ما عنده قوة تشيل لكن شباب ده ممكن يحاول لكن عندنا كلام بين إحنا كشعب كبلد إحنا بدون صوت بتاعنا للنسوان وكلمة آخر كده أنا كان بيسمع منهم وفي طريقة كده جمعوا نفسهم كل كنيسة يعمل مسيرة سلمية وفي طريقة قالوا يدعوا زوجة بتاع رئيس الجمهورية وزوجة بتاع رئيس مشاريع جاي يتكلم بهم لأنه الناس دي قريبات لرجال كمان عشان هم بعد يكونوا هناك في زمن تبديل لك عشان كده على الأقل كده كنت كلام في البلد يا أكيله تابع لسه إحنا فوق ده ما من المفترض زمن اللي إحنا بنتابع فيه ده من المفترض زمن اللي إحنا بنعمل تنمية وبنعمله يعني زراعة ومدارس كويس لأنه نعم الميدان بتاعنا ده كان ما الإجواء زي أننا قاعدين فوق ده فأنا بيجيك من الحكومة كلاس مصاد بتاع نسوان ده وكل من نحاول نخلي كلام بتاع وبصوت بتاعنا كلنا شكرا. alright شكرا رسالتك واصل سليمان. راديو. الو. نعم. صباح الخير إيمانويل. صباح النور ماما ماريا. ماما ماريا مسلم المسلمين كل الناس كل الفتاة ده. نعم. إيمانويل كلام ده يا ولدي يعني لازم حكومة تنا ناس تنا كبار من جهات جنوب السودان. أنا كل يوم أنا بتكلم ليه عن قال إيمانويل كل الناس تنا كبار ده كل من عينه لإيال الشكيرين وناس الحملانين وناس الجرادة إيال ناس كل يجيل قطع وتاني إيمانويل أصلا دلت جنوب السودان ده ما قالت جوا كل محل كل مساكن إيال اللي شو ناس الحنا الكبار ده ومن جديد أمم جديد لشو من كل وقف وكلامات ده ومن كل جاني تحت ومن بعدون كلام ده كان طالع من وين ولا بسوسة ده من وين كل من تحس طالع سوسة ده كل جابه وبارا كل من كده كتوان على جرا كوس أتنسلوا بنا بأفي ومن حاجات كلها على أمل نفسه توده وبنا بأفي ومن كان جيبوا كلام على كوس من كان جيبوا سلام على حقيقة ومن سيبوا مساكلات ده بيكون بوجب كل ما بي ربنا بأفي يا جماعة ربنا بأفي من كل يوم بيصلي أسانو من نقال ربنا قلت دخل في قلوب الناس كنا كبار ده كل من جيبوا لنا كلام على كوس يعني تاباني يال ما قال يقول ما درس على كوس يال ما قال يقول أكل كويس يال ما قال يقول علاج على كويس إيمانويل بناس كبار ده ناس بيموتوا بحم ناس بيموتوا بسكتبلي يعني قلبها تاكي جواجة أنا جانا وما جانا قال خلاص ما في طريقة سنو بارتا وبيسوا بجانا ده وما ده ما بوصل يومين وما ده كمان بيموتوا ده جانا طالع بمسران تاكي قال بيسوا في السكة إيه بيروح مقول كلام ده بيحصل ما بيكون كويس كل من جيبوا لنا سلام على حقيقة كل من بلسوا حاجات على البطال ده كل من سيبوا خلاص كل من أبي بعدون كان تاني يعملوا كذا كلنا دي قال معلش خلاص كل من أبي بعدون أنا ما يمديك تري ما شكرا لك. موضوع بتاع المصالحة والغفران نعرف بعدون. راديو. Good morning, Emmanuel. Yes, good morning. Yes, you are connected with them. Go ahead. Thank you. Emmanuel, just Akile. People exhausted all the words, like the way to implement
the peace agreement, one, we build political will among the politicians, also together with trust among the politicians. Then now it will pave the way for the full implementation of RRC, accepting that what has been signed for, if it implemented, it will result to South Sudan we want. So this will be the way that we really make peace implemented. And if people are looking at different perspectives, different angles, it will never ever bring peace, because as you already seen, as per now, the way to bring another alternative now is to make sure the announcement of continuing arrest of IO members should be lifted, then release first Vice President, then call for dialogue that will create a new modality on how the agreement is implemented. Failure to do this, then our country will be in crisis in the nearest future to come, or nearest days to come, because those people outside will not have. And creating another solution, making an interim chair and to be appointed, and who should be alliant to the new interim chairperson, it is the same channel of 2016, and this will not help our country. If we are really for this country, we make this two that I mentioned, and denounce the arrest, the continuing arrest, release by President, sit for dialogue. It's only as simple as that. Thank you. All right, thank you. ده هناك جيمس دور اي راديو. اي راديو. نعم، رجع تاني واتصل علينا، نواصل ونرفع بعض من المكالمات تنفيذ باتفاقية السلام المنشط. اي راديو. إيمان أكيلة. نعم أستاذ مجوق. أستاذ مجوق يعني. تفضل. أنت عارف يا أخوي النداء بتاع النسوان، يا ريت لو كان السياسيين اللي بيسمعوا صوت النسوان ما كنا وصلنا مراحل زي ده. يعني إذا كان البلد برضه إذا كان المرء بشبك الجسم مؤثر، برضه ما كنا وصلنا مراحل زي ده، لأن المرأة طبعا قلبه عنده رحمة. حتى بيقول إنه والله ما بيعمل ونسخن لازم مسيرة يا أخوي. أول حاجة تستخدم النسخن تاجر ده بطال، ما تعمل كده ما بنفع، لأن ده هو بعرف الوجه بتاع الولاد ده يا بعرفه كويس. بنبهوا رجالهم، لكن النسوان قال بيسلفوا للرجال بتاعهم كويس، بيسلفوا لرجالهم بس يعني يعمل زي ما ما في مرة بقول لراجل القاعدات ده غلط، ما تقول لها يانجي قاعد اقول لك كير ده غلط، ما تقول لها انجلين قاعد اقول لك ده غلط، ما ولا ليل مرو ولا وانيكا ولا تعباندين ولا نوزم ما بقول ما بكلم معه. اذا كان بكلم ما كنا وصلنا مرحله زي ده كويس. يعني كده النسوان المساكين كويس هم بيموتوا، يعني ضحايا ببعض يعني هذا زي عيال صغار ونسوان ما في ناس عنده ذنب في الحرب، ما عنده ذنب في الحرب كويس. عشان كده الوجه ده زي البهيز بالوجه ده مرض كويس. عشان كده شفت يعني نعم الاتفاقية جاب المشاكل لأنه التفسير ما يتنفذ، الاتفاقية ما عشان الاتفاقية ما يتنفذ يمشي كده عشان الأمور يمشي. طبعا ده برنامج وده سياسة وده خطط. شكرا جزيلا. alright، شكرا لك. ده أستاذ مجوق اي راديو. Good morning, Emmanuel. Yes, good morning. Yeah, this is Yang Ding. Yang Ding, welcome. Emmanuel, ما قلت لك امبارح انه السياسه والحرب في ناس مدرعين وفي ناس ما مدرعين. النسوان اسد تكلموا ده النسوان المدرعين الاصل داري السلام. وما هي مره بعض المتصلين قالوا ما هي مره في جنوب السودان يا دار السلام. في نسوان زي رجال، يعني مهمه بتعملوا انه ينكموا اموال بتاع الدوله مع رجالهم، هم يرسلوا رجالهم ويالهم يرسلون وهم يعملوا مخياجات، يعملوا كريمات، يكون جميلات بيدات بكيفات يلقوا عالم ده كله. في نسوان زي في جنوب السودان وقاعد حكومه، في نسوان اسف في جنوب السودان حكومه ما بهمهم سلام، انه بهمهم لو راجل نطق برا ينط معه، لو نطق جوا ينط معه،
ما في مرة في الدنيا زي ده بيعمل زي حاجات نسوان جنوبيين قاعد يعملوا. مفروض هم يتفقوا مع رجالهم هم يأول يتكلم معهم انتوا أجادوا كان تعملوا فوده ما بساعد مرة جنوبي لأنه أكثر إنسان ضعيف ده مرة. لكن النسوان اللي في السلطة النسوان في السلطة القيادية والفي السياسة ما بهموا تعب مرة الضعيف جنوبية الفقير قاعد ما بهمهم ولا بيشوفهم ذاته يعني ده بيدات في مخيبات ماشيين بيشاربوا خبار زي رجالهم. فهنا في جنوب السودان ولا يقل طبعا من طبيعة حكومة وقاياكم بجنوبين فالنزواننا وأمهاتنا المهانين التعبانين القرى في البلد والقاعدين في مدينة لسه في قاعدين يشهدوا هم يكون في سلام ربنا يسمع صوتهم يساعدهم إنه ربنا يجيب سلام. ونحن الناس اللي بدمنا من السنة إنه يوم الأيام ناس زدل نزوان زدل مع رجالهم ربنا يدينهم حتى يا رسولو دوا خارج ما يسافرون في جنوب السودان لأننا ما مقصودين معهم. ما ممكن إنه أنت في السلطة ويا لك برا أنت ما بهمك إنه ده تجيب سلام في البلد لسه قاعد تقلقل على السلام الفسيد ده تجاهده وده تاكل ناس وأنت ما بتعرف إنه المواطن البسيط برا هنا فهمه شنو. فأجانك يعمل نفسه هسه في البلد المفروض ما يعمل نفسه لكن بس إنه تعثير سياسيين إنه عبارة عن أقوال نحن نعبلنا وعملنا لكن نعبلت كان دي ناس ولا نعبلت إنه يكون في سلام يكون في استقرار يكون في بلد يكون في تنمية جاءوا نضال لأن أنت قاعد تنعبل فوق لكن ما بالسياسي في جنوب السودان بالنعبل ويكون تعاني داير رجل ناس يحرف ما في نداء زي ده. فمفروض إنه أي سياسي مفروض إنه يهمه إنه أنت نعبلت بوار 20 سنة وأنت جبت البلد ولا تبقى في جنيه بدينا دولة مفروض إنه ما تقبل أحد محارب حتى لو في زول داري أجبرك إذا كان بيحارب مفروض إحنا نستخدم قانون وإننا نشانغد بقينا الدولة يعني بعد أي زول داري يكون في عنده مشكلة وداري يستخدم محارب في الدولة يدخلوا في محكمة مفروض إحنا نستخدم أسلوب زي ده. ولو في زول حتى لو بقى رئيس جمهورية إنه ما داري يسمع الناس وداري يشتغل حسب راسه وما داري يستخدم دستور إنه يقوم الدولة رئيس ما بدخلوا محكمة علم ده ما شفناه في الواسع وده محكمة. فنحن نطالب السياسيين الجنوبيين إنه أنتوا كده أزمة أصوات النزوان والشعب قاعد يقول إنه يندين السلام فأنتوا كده أزمة صوتنا فأنتوا كده أول يدخلوا سياسة يكون نظيف سياسة يكون على مستوى لأن إحنا تعاطف قبلي ما ينفع تعاطف قبلي ياو كلامنا ما في مرحلة لأنه أنت سياسي على مرحلة بتاع مجلس التشريع وأنت سياسي على مرحلة بتاع بقيت وزير في الدولة لكن أنت متعاطف قبلي أنت لسه قاعد تستخدم قبيلة بتاعك إنه تشغل بالدولة ده ما ينفع. فلسه بنطالب إنه أنتوا أرجعوا أقعدوا في الطاولة ويشوف أي زول ما دار يشتغل على الدستور زول في الستيت يقول ما كمان عشان عندنا الدولة وعندنا الدستور وعندنا جدوشري أي زول ما دار يسمع وما دار يشتغل على الدولة يمشي ما كمان مباشرة. نعم شكرا رسالة قوية جاية هناك من دينغ من مدينة واو راديو. الو ايمانويل جوزك أكيله. نعم صباح الخير ان شاء الله كويس. كويسين نعم. اخي شنان من واو. نعم تفضل. برنامج كويس شديد برنامج شائك شديد. فنحن في جنوب السودان مشاكل بتاعنا كثير شواطين بقى في قلوبنا كثير. أدينا عايزين من رجال الدين مسلمين مسيحيين نصلي شديد عشان انا لو قلنا داري شيلني من سلطه انا بكون عندي لمناطق انا بكون عندي شنو انا بكون عندي كلام فارغ كلام ما بيجي لكن دارين نصلي شديد عشان ربنا ده يجيب سلام. هسه في البيت بتاعي انا بكون عندي حاجه كعب انا بيعمله انا عندي حاجه كعب انا بيعمل سلام لما يكون قريب خلاص الشيطان بيجي بكشف وفتنه ثاني خلاص برجس زياده. فده نصلي شديد وربنا يجيب سلام ده. هنا محتاجين بسلام عيالنا تعبانين كده شجار عيالنا تعبانين في سوق عيالنا تعبانين في أماكن كثير في باقين كشف بحر باقين قتلهم في البحر ليش ده كل الشواطين هذا يعمل حاجات كده. لكن لو كتينا إيدنا مع الله صور ربنا ده بيجيب سلام ده. وإحنا عايزين من رجال الدين المسلمين والمسيحيين عشان ربنا ده يجيب السلام. وشكرا شكرا لك ربنا يجيب السلام. ده الرسالة بتاعه راديو. Good morning. Welcome David. Emmanuel لو كلامنا مجلة بتاع سلام في جنوب السودان المساوين اللي قاعد تكون ذاته ومن يعتبر كدولة يتبارس الناس البكل نازل جزء منهم ديالو تانين ده اسمه رجال بتو ومن ما قادرين يتكلموا لو من بكور ياسا في الميدان بيسمو
بعد زمن بعدين بيلي زول كلم بجنب قال انتم قاعد بعملوا ده ما في ماله. المشاغل كان بيجي في دولة دي كان ناس قاعدين بسلامة، لكن انتم بحاجة اللي بيقولوا قال ده فاز لدي ده سكن لدي وده منسا وده شنو azol da yarina shani tum pibet kum ne kunda kuma yakun da kum group bita naz yal kum yego bara sai asaba banaz ga wata zai lakin fin ya ka tana kudu frazu ma nas da kundu kusara da umma yani ita bishu az aksan zo kan ga duniya da bidun nikila da maryam al-azara ukan ga kalma jana da yego ma salam lo ta ba da zaman da kalma wa shani sai nas lakin da zaman da asada أنا ساوين لما بكلم عيال ولا بكلم رجال بس الحاجة داري بس داري لقطة عشان من يلقى قروش يكون عندهم بيت يالهم يتيا سفر عشان من ينقو تكينيا أو ينقو تأمريكا أو كده أوكي يالا مساكين تاني دا ما عندهم ماجر بس عارفين قال ناس بيجي ماركونا بعد زمان ما بيكون عندهم مشكلة لو من داري نكوري كلي ما يمشي يتكلم في الراديو ولا يكتب في السوشيال ميديا كلي يوم يقوم يمشي بسب بالرئيس ولا بالنائب الأول ولا نواب تانينا ولا وزراء وكده يقولوا من جماعة جنوبيين كله انتهى دي معناتها الناس ما قاعد بدون كويس ده على النيل ده يعني الناس ما قاعد بدون كويس الناس ما بعرفين ذات والدولة ده شغال كده يعني إن شاء الله لو ما جنوب السودان انت بدون كويس هلا لا كوك تاني ده هو قاعد بدون كويس عشان انت بعرف دولة دي جسم زول لو في مال قاعد مواجه بجسم ما انت ما بدون كويس هل في جنوب السودان إن شاء الله في ولاية تاني ما عنده مشكلة يعني ولاية تاني دو ميكلا إتا براغ إتا زولن دنيا دولة ده بكون ميكلا بتاعك زيادة ولاية بتاعك ما يندو ميكلا لكن بعض الجنوبين تاني قاعد بكور هناك ده ويندو ميكلا وما يندو ماكل وناس جارين وكده ده بواجهاني عشان أنا جنوبي هل الجنوبين تاني يندو ميكلا ما بكون كويس هل دارين نساوين دو كله يكلم برامج تاع سلام كلي يكلم عيالهم ده ورجال نو كمان يجيب سلام ببلده كلي كمان سلطة ده خلاص ما الجرويتهم لقيتوا كتير. Alright, شكرا رسالة برضو بيجي هناك من ديفيد ماجوغا اي راديو. الو ايمانويل. نعم. صباح الخير. صباح النور. معك جيمس جوبا. جيمس تفضل. انا كثير انا بتكلم شكرا له ما في انا المنطقه في البرنامج ده كان طالع في كلوكو تومون ممكن واحد ونفسه تومون كان ومعاد اول كمان سي يلا في جنوب السودان ده يلا بواجه في قلب تومون كل مراكي تحت كان مرحوم فوق راكي لومون يلا كلهم جيبوا سلام في بلده لانه كمان سي كلام ده طالع من قلب تومون انا كي رئيس بتاعنا ده وزول امين لكن بس رئيس بتاعنا اللقباتين يا قاعدين يكربوا رئيس ورئيس لقباتين القاعدين جنبه يا قاعد يفتح أوفرا لرئيس ذاته واللي رئيس يفتح عينه لأنه ناس اللي بيقولوا قال الناس ده ذاته يجي فتح له أوفرا لكننا بيكون له لسه زمن لسه فيه وربنا بقدر لمس قلبه توتو وبلمس قلبه أنا الرئيس الأول كل يجيبوا سلام في بلده أنا شعب جنوب السودان نبيغا تبانين يالتنا جيموتو أنت قاعد إيمانويل أكيله ناس الموتوا 2005 حتى من الناس الموتوا في 21 سنة الفات المهم كان يسرقوا عليه مندرين الاستقلال الجنوب مندرين جنوب كليكون كوريين يعني البطريقة ده أنا كيف هو كان قائد فتانا ورئيس فتانا أبو فتانا ولو لفت نظر لشاب فتو لأنه شاب فتو قاعدين يموتوا بطرق البراء وفي ناس طبعا مندرين كان قاعدين يقوموا الجيب كوبو في جنوب السودان ده umon mortain ugonizu kanu umon zatu ma fi junub de ude samsarin ta belede algide miru belede na gasa duo kaga rais bitana olo cool down the kan papa woni momo la hade papa umon se basa papa umutu momo fi gelba olmon rake tehe ukeli jibu salam fi belede nama deri na haja fi bullo na deri salam fi belede asan shabta junuba sudan kele hom ukolo koto ganun alawel la ana fena gonus mo angonu subo be nahar la yimbe bilelo gonu so haja tani bara wo ya gidemiru sharta junuba sudan uma bitana de sai kan kalande mon talo min gelba to mon kol mo raketa e mo kali ajma kalamu yقول كفايه wala ki salam bi jabi belada شكرا جزيلا وداخر مكالمة في حلقتنا بتاع الليلة. Let's leave it there for today. We've come to the end of the Dawn edition. Join us again tomorrow morning at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and beyond the borders. Up next, news in Arabic. On behalf of the Dawn team, Paulina Althe, Awan Moses and producer Barry Johnson, my name is Emmanuel Joseph Akile. Stay safe, stay blessed.
Do have a good day.